ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ, ਗੁਰਾਂ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ। ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹਿਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰੈ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਤਾਂ ਤੇ ਮੋਹਿ ਧਾਰੀ ਓਟ ਗੋਪਾਲ, ਸ਼ਰਨ ਪਰਿਓ ਪੂਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਬਿਨਸੈ ਸਗਲ ਜੰਜਾਲ। ਰਹਾਉ। ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਸਗਲ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ। ਜੀ ਉਧਾਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਪਾਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੇ ਖੇੜਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਦੀ ਕੋਈ ਖਿੱਚ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਤੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਆਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਕਾਮ ਨ ਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਾਓ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਆਨੰਦਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। So today's Hukmnama is blessing from Sachkhand Sri Harmandir Sahib, composition of Dhan Dhan Guru Arjan Dev Ji Maharaj. Guru Maharaj has composed today's Hukmnama in Rag Tanasri. Singing the Hukmnama in Rag Tanasri brings the mood of calmness and helps mind to focus. All the Bani is written in different musical melodies called rags, and the purpose of rag is to focus our mind,
which is mercurial. When dropped on the floor, mercury divides up into small little spheres, little balls, and it's not possible to get everything together back. So we need to be very careful what we expose our mind to. In today's Hukamnama, Guru Maharaj reveals that if you follow perfect Guru's teaching, you cannot go wrong in your life. And this is tried and tested phenomena. Perfect Guru will help you to achieve eternal joy. You will always prosper. That is the guarantee Guru Maharaj gives, provided you follow Guru's teaching. फिरत भेटे जन साधु पूरा गुर समझाया. By wandering around in many places to achieve the peace, happiness, and joy in my life, I have come to the conclusion that when I met my Guru, I was in absolute joy and state of contentment, Santokh, where I felt fully accomplished. There was nothing else I needed in my life. And I became the lighthouse for others, the leading light for others to achieve that state of bliss, state of Anand. Satsangaji, this is the mission of life. You achieve the state of eternal joy, which is Anand, and then you are able to transfer that Anand, impart that Anand to other people, because you carry a very positive and strong aura with your presence, with your actions, with your speech and thought. The others are also contracted. So it is very contagious. Like people talk about flu and COVID, they are very contagious. Similarly, when you are in the company of people who are connected to God, it is very contagious. It will affect you in a positive way, in a good way. So that is why Guru Maharaj inspires us in the Gurbani, remain in the company of the holy, so that you can also live in presence of God, walk the righteous path. Righteous path is the path which is right in the eyes of God. God has defined the righteous path, and walking on that path brings harmony and bliss. So Guru Maharaj enlightens us. And this is the message we have to take away today. Make sure you take out any amount of time studying Guru Granth Sahib's Bani every day. If you can't do it every day, do it every week. Let it be 5 minutes, let it be half an hour, let it be 1 hour. But I can guarantee you, little time you spend studying Guru Granth Sahib's Bani will change your life for good. You will become addicted to reading more and more. There is so much contentment. But one thing you need to remember is keep yourself humble. Don't start judging other people. This is the key, because there are a lot of people who try and follow Guru Granth Sahib's teaching, but they become arrogant. And arrogance basically destroys them. And there are a lot of people you will see around, they seem to be preachers, but they are suffering. Reason being,
They are arrogant, they judge other people, they look down upon other people, they laugh at other people, and this is prohibited in Guru Granth Sahib Ji Bani. Guru Granth Sahib prohibits slander of anyone. You cannot afford to slander or laugh at a poor person. You cannot hurt a little ant or any living being. You can't afford to pay no respect to the environment, the water, the air, because everything is created by God and you have to respect. Without that respect, no one can attain the state of bliss. No one can be content. No one can live in harmony. And that is the root cause of the disturbance in mind, which is referred to as mental health issues. And that is the reason people have so much anxiety. They carry so much load in their mind that they can't sustain. A lot of them end up committing suicide. So Guru Maharaj gives us the solution. Come to the perfect Guru who can resolve all your affairs. An sagal bid kaam na aave, har har naam te aaya. The second line of the Hukamnama, it basically makes it so clear. Very clear message. An sagal, whatever you're doing in your life besides serving God is not going to help you to attain eternal joy and live in harmony. The only thing that is going to work is har har naam te aaya. Enshrine the name, the love of God in your heart. And a lot of people get confused. What do you mean by naam te auna or naam japna? Naam is God's character, God's virtues. And God has multitude of virtues. Guru Gobind Singh Ji Maharaj in Japsa Bani reveals, Tab saram naam katha kaman, karam naam barnat sumat. People call God with a certain name according to what they have experienced. So they are called Kirtam Nam, the names given to God based on the experience. Someone feels God's mercy and describes God as Kirpale. Someone realizes that God is eternal and names God as Akale, timeless. Many people, they realize that God is fearless. So they name God as Nirvair. Some people realize God is creator, sustainer, and God manages the creation. So they recognize the word Ik Onkar. There is only one creator, sustainer, and destroyer. That is God. Ik Onkar is God's true name. All the other names come from Ik Onkar. For example, creator. To create something has to be merciful. One can be creative only when one is merciful. So the virtue of mercy has come from Ik Onkar. One can sustain only when one is merciful, sustains the whole creation irrespective of the form, the color of the skin, religion, and that sustenance, the quality of sustenance gives rise to other qualities, being merciful, being compassionate, being indiscriminate, being selfless.
So Ek Onkar is the true name of God. And Guru Maharaj is saying, if you want to have harmony in your life, you have to be like God. You have to enshrine God's virtues. You have to be creative. So this is what is meant by Naam Japna and Naam Tyona. In that process, you inherit God's qualities. Naam Sangrah, Gun Sangrah. Gun Sangrah means to accumulate God's virtues. Guru Tegh Bahadur Sahib Maharaj reveals, Gun go bind gayo nahi, janam akarth keen. You haven't enshrined God's gun, the divine virtues, and you're wasting away your life, which simply means you haven't done the Naam Japna. You haven't shown any mercy to your family members, to your friends, to the creation. You are still killing the living beings. You don't respect the nature. You create mess wherever you go. So how you can be Naam Japna? How you can meditate upon God's name? Meditation means you make God part of your life. So if God is nirvair, without animosity, you need to be without animosity. This is Naam Japna in true sense. God is so humble, always speaks sweetly. There is a verse in Gurbani, Mit bolda ji har sajjan swami mora, hon shammal thaki ji o kade na bole koda. God never talks rude, always speaks with love. So if you want to become one with God, or if you want harmony in your life, you have to humble yourself. This is called Naam Japna. By meditating upon Nirvair, you have become full of love, full of acceptance. You accept all, like God. There's no animosity with anyone. So Guru Maharaj is saying, perfect Guru has told me, until you inherit God's virtues, everything else you do in your life is waste. Even if you meditate for years and years, hours and hours during the day, if you have bare below the conflict and arguments with other people, you haven't reached your destination. If you still carry arrogance, the worldly desires, you haven't reached your destination. Guru Maharaj has made it so clear in Sukhmani Sahib Bani. बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बेकार महालोभ त्रोह या हूं जुगत बेहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर करम. People waste away so many of their human lives, the opportunity of human lives, when they start doing frauds, being hypocrite, being liars, dishonest. When people indulge in the lustful deeds, break all the rules, when people have arguments and conflicts, no matter how long you spend in the church or sacred place or Gurdwara, you haven't reached your destination and you don't understand what meditation really means. There's a group of people who went to India to learn meditation. This is quite comical. The person who was part of the group is telling me this story. They spent 7 days in a town called Mayapuri in India to learn how to meditate. And of course, when you have no one around you, you feel peaceful. And he said, we felt so peaceful in those 7 days. When it was time to come back, they were waiting for the coach
to get them from the hotel to the airport. And the coach driver somehow became late and they missed the flight. And all those people who had been meditating for 7 days, they went out to hit the driver. They became very angry. They lost all the peace they had in 7 days just in 5 minutes. And he himself was saying, it is so difficult to meditate. It is so difficult to put in practice God's name. God has given us the message, everything happens for a reason. हुक्म है अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई नानक हुक्म है जे बुझे ताहू मैं कहे ना कोई. And Satsangaji, once we understand that everything is happening in Vaiguru's Hukum, to accept circumstances is Naam Japna, is enshrining God's name in your heart. Naam Tyona. Tyona means ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, to keep in your focus. You always focus on God's will. There was a mother who was doing the hair for her son, and she did the hair, but it took a while. So she missed the tube in London. She missed the train. She felt so bad. She had a go at her son that he didn't study, and he has made her late. But Sasangaji, she realized later on, the train she was going to travel in has been exploded by a bomb. This happened in London. That train was basically exploded by a suicide bomber. Sometimes we get frustrated with our circumstances. But if we have faith in God, we can't go wrong. So this is what is meant by Naam Tyona, Naam Japna. When you remain in God's will, you accept God's will in your life. Tate mohe tari ot Gopal. So taking the wisdom from my Guru, I have sought the sanctuary of the Almighty God, who is the sustainer and nourisher of the whole universe, who is Gopal. Sharan paryo Puran Parameshwar, binse sagal janjal rahav. So word ot is to seek sanctuary. Also Sharan means the sanctuary. Sharan Paryo, I have sought the sanctuary, the asylum, the shelter of perfect transcendent Lord. And all my janjal, the materialistic temptations, distractions, the chains have been taken away. I've been set free. Rahav. Which means, Satsangaji, it's difficult. It means that I'm not affected by slander. And I'm not affected by praise. I'm not affected by any temptation of this world. I'm set free. I serve God with focused mind. That is called liberation. Surga Mirt Pyal Pu Mandal Sagal Byape Mae. Guru Mai is saying Surag Mirt. Surag means paradise, the heaven. Mirt. Mirt means this world. Pyal means space, which simply means no matter where you go. No matter where you go, people have imagination of paradise. There are all kinds of food, drinks,
beautiful houses, mansions, the cars. This is the sketch of heaven. But Guru Maharaj is revealing all these things are actually Maya. These are distractions to take your focus away from God. What people think of heaven is actually hell. The heaven is where you are serving God and your mind is focused on serving God and you are immersed in God's love. That is heaven. Guru Maharaj describes that even in the imaginary heaven, on the earth and everywhere, there is Maya. Sagal Byape Maya. Maya means Maya, the material, the temptations. जी उदाहरण सब गुल तारण हर हर नाम ते आए. The only way you can escape is that you enshrine God's name, God's virtue in your heart. It will not only liberate you, it will liberate your family, your friends, your companions. Kul ji udharan. Ji means soul, udharan means to liberate, to set free. Sab kul taran. Kul means your lineage, your family. Taran means to help them to liberate and swim across this worldly ocean. Only if they enshrine God's divine virtues in their heart and implement them. Nanak naam niranjan gaiya paiya sarab nidhana. Nanak proclaims, the fifth Guru Nanak Dev Ji Maharaj, the Pancham Pita, Pancham Satguru, Tan Guru Arjan Dev Ji Maharaj proclaims, tells the world, meditate upon pure and purest of pure God, and you will be blessed with all the happiness and joy that is the true treasure. Niranjan means God who is pure, who is liberated from the temptations of material, who is free from jealousy, anger, arrogance, greed, lust. Niranjan, pure. When you focus and serve pure God, God will set you free. God will make you pure because you are in the company, in the Sat Sangat of Almighty God. कर कृपा जिस दे स्वामी बिरले काहू जाना. Only through God's mercy one realizes this truth, this phenomena. Only few can understand, and those who understand, lucky enough, they start praying to God to receive God's blessing of name, God's love, to remain in God's love, remain in God's will. हुक्म मनिए होवे परवान ता खसमे का महल पाएसी. So Satsangat ji, with these thoughts, will switch over to Punjabi translation. Please stay tuned. ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ. ਫਿਰਤ ਭੇਟੇ ਜਨ ਸਾਧੂ. ਬੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਾਉਂਦੇ. ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਇਆ. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ. ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ? ਆਨ ਸਗਲ ਬਿਦ ਕਾਮਨਾ ਆਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ. ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,
ਕਾਰੋ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਭਾਈ ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਏ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੇ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰਖੀ ਕਰਤਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਵਸ ਕਰ ਦੀਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਮਹਾ ਰਸ ਪੀਨੇ। ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਭਜੋ ਭਗਵਾਨ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੀਨੋ ਦਾਨ। ਸ਼ਰਨ ਪਰੇ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਨਾਨਕ ਓਟ ਪਕਰੀ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ। ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਉਸ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਵ ਸਰਵ ਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਣ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਇੰਨੇ ਨੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ, ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਮਰ ਹੈ, ਅਟਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਲ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਵ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਲ ਭਰਪੂਰ ਲੀਤਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਬ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪੀਏ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ, all in one। ਪਰਮਾਤਮਾ ਪੂਰਨ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧਿਆ। ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਾਜਨਾ ਕਰਨੀ। ਸਾਜਨਾ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੀ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤ। ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ। ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਜੀਵ ਜੰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੈਬਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ, ਉਹ ਜੈਬਰੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ, ਮੋਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ ਨੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਂਤੀ ਕਰ ਕਰ, ਜਿਨਸੀ ਮਾਇਆ ਜਿਨ ਉਪਾਈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਤ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਤ, ਰੰਗ, ਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਕਰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਂਗੇ
ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਹਾਂ ਖਿਮਾਤ ਹੈ ਆਪ, ਜਿੱਥੇ ਖਿਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਪਾਲਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਭ ਕੁਲ ਤਾਰਨ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਏ। ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਭੂ ਮੰਡਲ, ਸਗਲ ਵਿਆਪੇ ਮਾਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਗਾਈਐ, ਪਾਈਐ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਆਮੀ, ਬਿਰਲੇ ਕਾਹੂ ਜਾਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।